To inform you that is not part of our legal team. We have a robust legal team. We appreciate opinions from all people, but we have a legal team that is handling our legal matters, and it is our legal team that has authority to deal with our legal matters. And because we are the petitioners, we welcome those that join us, not the other way round. We're asked also if we have made any formal applications to the same effect. As you know, we are the politicians, if you like, although I don't really like that word so much, but we have lawyers, and our lawyers have instructions to implement what we are communicating to you, ladies and gentlemen. One journalist was asking, the same journalist actually, was asking, why do we lament? Why did we go there in the first place? These are institutions of state. These are servants of the people of Uganda. And we are here representing the people of Uganda. And we go to the courts of law to seek justice. And when we don't get justice, or when we see justice being compromised, we raise the matter. So, like we told you, we had our questions about the Electoral Commission. But those questions had to be put to the face of the people. Our questions and our constant complaints had to be substantiated and justified in the presence of the people. And that is exactly what happened on the 14th of January. We went to the polls, and as you all saw how the elections went. We have the judiciary, and we expect justice from there. So we went to get justice. But getting that justice, going for justice and getting justice, those are two different things. You cannot tell a Ugandan not to go to the state institution to get service because they are constitutionally entitled to the same. We only question that institution if it does not practice its noble duty. That's why we are questioning the Electoral Commission, because it did not practice with integrity its constitutional mandate. And yes, we are calling on the judiciary, because it is not seen to practice its constitutional mandate. You cannot say, don't come to me because I have a right to do injustice. No, that is not the Uganda we believe in. That's why we are envisioning a new Uganda where courts are courts of judicature, where people go there to get justice, and they indeed get that justice. I don't know if I communicated to you well. And then, yes, the same journalist mentioned that he's hearing us mentioning 3,000 people arrested, and then he's hearing us mention 243 people missing, and he's getting confused. Please don't get confused. Let me take opportunity to break it down further for you. More than 3,000 of our supporters and members have been arrested. Among them, some have been released on bail, some are still incarcerated, while others are still missing. But particularly, the ones that have been abducted and are still missing are 243. And this is only just the first part, because more relatives keep coming to us reporting with details of those that have been abducted and kidnapped, and the numbers keep rising. So I hope it's clear now that the 3,000 covers those that are in legal and illegal. The 3,000 is a combination of all. But so far, 243
are the ones missing, and the numbers are continuing to rise. We were asked what are our requests, or what is our request to the United Nations Human Rights Office in Uganda. We know that we are members of the international community. We are part of the United Nations. And when the local government cannot offer justice, then the United Nations step in. And we as Ugandans, we are signatories to the Bill of Rights. We are also bound to the values of respecting and upholding human rights in Uganda. And when the courts of Uganda, when the administration of Uganda cannot guarantee the rights of the people of Uganda, then we petition the United Nations Human Rights Office. What we want is for the United Nations Human Rights Office to call out on the government of Uganda to respect the rights of the people of Uganda and to adhere to the international human rights that we all also as Ugandans are entitled to. Bannayuganda bannaffe abatulaba wano n'abali ebweru w'eggwanga tubalamusaako. Olunaku lwa leero twagala okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye okusingira ddala ensonga 3. Okusookera ddala leero lwe lunaku olusoose ffe okuyingirako mu offisi zaffe oluvannyuma lw'ennaku ennyingi ennyo. Nga bwenna bwe mukimanyi nti offisi zaffe zaali zaawambibwa poliisi n'amagye, era okutuusa olunaku lw'eggulo, olunaku lwa jjo, poliisi n'amagye babadde bawamba wano, newankubadde nga twawanjagira dda kooti enkulu eya Uganda okujja okulagira amagye ne poliisi okuvaawo wano. Njagala baganda bange okwogera ku nsonga ey'okuwamba abantu, ey'ekiwamba abantu, ey'okutta abantu, n'ey'okubuzaawo abantu ne basibwa mu bitundu ebitamanyikiddwa. Olunaku lw'eggulo, olunaku lw'okosajjo, Mwami Museveni mwenna mwamulabye ng'ali ku TV y'eggwanga n'akkiriza nti ddala kituufu y'abadde alagira era yagenda amaaso n'okulagira okuwamba bannayuganda, okutemula bannayuganda, okubuzaawo bannayuganda n'okusiba bannayuganda mu bifo eby'enjawulo ebitamanyiddwa nga tebawozeseddwa. Njagala obategeeza n'ennaku ey'ekitalo nti kati ffenna tukiraba nti ebiseera bya pandagaali byakomyewo. Ebintu Mwami Museveni ne bayeekera banne bye bagamba nti bye byabalwanyisa kati bizeemu. Tebyakaddamu, in fact byaddamu dda, naye kati byeyongedde. Olunaku lwa leero okusinziira ku mbalirira yaffe, bannayuganda abasukka mu 3,000 abawagizi ba NUP n'abayayinira enkyukakyuka be baakabuzibwawo, abamu nga bali mu makomera agamanyiddwa, abalala nga tebamanyiddwako mayitire. Bangi tuze tubalaba tusanga battiddwa, abalala babatomeza amamotoka, abalala babakuba miggo, abalala babakuba masasi. Bangi kummwe bannamawulire mwalaba munnamawulire munnammwe ate mukwano gwange nfiira bulago Hadadi Mubiru, abangi gwe mumanyi nga Ras Hadadi Wakanda, eyawambibwa yasembayo okulabibwa emagere nga tuli ku press conference nammwe, naye ate wayitawo ennaku 2 n'asangibwa nga yattiddwa era nga asuuliddwa ku luguudo. Bangi nnyo. N'olunaku lwajjo muganda waffe gwe twakazaako erya Mulongo Sam naye yaziikiddwa oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka, abaagirabyeko gye bagambye nti yabaddemu abasirikale nga balina n'emmundu. Eyo nno y'embeera eri mu Uganda olunaku lwa leero. Abantu bangi batuukiridde nga bawanjaga olw'abantu baabwe, babbaabwe, abaana baabwe nga basibiddwa, nga bawambiddwa. N'omukyalo omu amaze ebbanga nga yeetala ng'anoonya omwana we, yawulidde ng'omwana we y'omu ku mannya agasomebwa Mwami Museveni. Naye wadde Mwami Museveni yasomyeko batono ziramu bategeeza nti abantu bo ababuziddwawo bangi nnyo
okusinga Mwai Museveni beyayogeddeko. Kyannaku nnyo ate kya buswavu nti Mwai Museveni nga tudde mu ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga yayasamizza akamwa ke n'ayasanguza nti yaleeta bakomando, era abo bakomando beyajje Somalia be batemudde bannayuganda, be bawamba bannayuganda, era be bakyakumye bannayuganda nga babasibye nga tebawozesebwa. Ekintu ekimenya amateeka, ekintu kyetuvumirira. Twongera okugatta amalobozi gaffe okubanja okuteebwa kwa bannayuganda bannaffe abo embagirawo, era n'abo be bagamba nti babalinako emisango baleetebwe mu kooti ezikkirizibwa mu mateeka bawozesebwe. Njagala tutegeeza bannayuganda nti olunaku lw'enkya tujja kuba tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu, United Nations Human Rights Office, wano mu Kampala eri awo Kololo. Era nga njagala okusaba abo bonna abalina abantu baabwe abaabuzibwawo, abalina abantu baabwe abasibiddwa mu ngeri emenya amateeka batwegatteko tutwale okuwanjaga kwabwe eri ofiisi y'amawanga amagatte, kubanga buli omu akiraba lunye nti amakooti ag'e Uganda n'ebitongole eby'e Uganda bikozesebwa Mwai Museveni era nga bikozesebwa kunyigiriza bannayuganda. Ekiwandiiko ekyo tujja kitwala nkya ku ssaawa 4 ez'okumakya. So abo bonna abanyigiriziddwa abaana baabwe ab'eŋŋanda zaabwe mutwegatteko ku nsonga eyo. Njagala y'abannayuganda abatali basirikale naye abaasibwa era ne basimbibwa mu kooti ez'amagye. Mwenna mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'E12 omwaka oguwedde nga tuli mu bizinga by'e Kalangala twazingibwako amagye ne bankwata wamu ne bannange bonna bwe twali ku campaign trail. Ekyenjawulo nti nze bannondo bamu ne banteeka ku nnyonyi y'amagye ne bantwala ne bansibira ewange. Bannange bonna abasukka mu 200 baatwalibwa mu makomera ag'enjawulo, wabula abamu ku abo balondobwamu naddala abo abambeera ennyo ku lusegere ne babatwala mu kooti ey'amagye. Omwo nga mwe muli muganda wange gwe bayita Nubianli, muyimbi munnange bwe tuyimbye ffenna okumala emyaka egikunukkiriza 2, mwe muli omuyambi wange Sheriff Najja, mwe muli music producer waffe gwe bayita producer Dan Magic oba Daniel Oyerot, mwe muli Edward Sebufu oba Eddie Mutwe nga yakulira ebyokwerinda byaffe, mwe muli bannaffe bangi nnyo abo bakwatibwa ne batwalibwa e Kasajjagirwa mu barracks ne batulugunyizibwa bya nsusso, era nga n'abamu bakyali balwadde n'eyo mukomera gye bali. Bwe babatwala mu kooti y'amagye babasaako omusango gwe bagamba nti baaguza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno. Nkiddamu mukitegere bulungi bana abantu bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka oguwedde. Naye bwe babatwala mu kooti y'amagye babasomera omusango gwe bagamba gwe bazza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno, kwegamba omusango ogwo baguzza nga bali mu kkomera. Ne babasibako magazini y'amasasi n'amasasi 4 ne bagamba abantu abo bonna babasanze ne magazini eyo emu. Amateeka gaffe tegakkiriza bannayuganda abatali basirikale okwozesebwa mu kooti ez'amagye. Ne kubanga Mwai Museveni amanyi nti amateeka gali ku ludda lwaffe era ne bwatutwala mu kooti tewali musango guyinza tusinga kuba tewali kye tukola kimenya amateeka. Kati yeesigamye ku kooti z'amagye gwe kuba akafaananyi nti amagye ge gabuzaawo abantu, amagye gakwata abantu ne gabatulugunya ne gabakuba ababa tebafudde ne bamala obasiba ebbanga erisukka mu wiiki oba emyezi ne babatwala ate mu kooti ey'amagye ne babatyemulira omusango ne babatwala ne babasiba. Ekyo amateeka gakiwakanya. Nange kamwa kwogera baali bankozeeko ekintu kye kimu oluvannyuma lw'okuntulugunya mu Arua
luvannyuma lw'okunsibako emmundu 2 nga bagambye bansanze nazo ne bantwala mu kkooti z'amagye amateeka gakiwakanya era byakomaawo. Tukyagenda mu maaso ne bannamateeka baffe okulwanirira eddembe lya bannaffe era nga twasaba dda ekkooti ey'abantu etali kkooti y'amagye esazeemu okuwozesebwa kwabwe mu kkooti ey'amagye eragire amagye okuta bannaffe abo embagirawo oba kibalemye babatwale mu kkooti ey'abannayuganda etali kkooti y'amagye. Ekyo nga tukimaze mikwano gyaffe njagala okwogera ku nsonga mu eya Uganda. Mwena mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini twatwala omusango mu kkooti ensukkulumu eya Uganda nga tuwawaabira Mwami Museveni, tuwawaabira akakiiko k'ebyokulonda, nga tuwawaabira ne Ssaabawolereza wa gavumenti oba Attorney General, nga tuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti yeyawangudde okulonda kuno kubanga kwali kukyamu, kwakolebwa mu bukyamu era ne tuwa ensonga zaffe zonna. Nga bwe twabategeeza abasebo ne bannyabo nti tetwagenda mu kulonda kuno kuba twali twesiga nnyo abakola mu kakiiko k'ebyokulonda ne kubanga twesiga kye bayita democracy ate twesiga bannayuganda. Era mu mbeera y'emu tetwagenda mu kkooti ensukkulumu eya Uganda kubanga twesiga abo abali mu kkooti ensukkulumu. Twagenda mu kkooti ensukkulumu kubanga twesiga amateeka era nga twali confident amateeka gali ku saidi yaffe. Weewaawo twalina ensonga zaffe ng'ezimu ku nsonga ezo oba okubuusabuusa okwo kwali ku kwemalirira kwa kkooti eno ensukkulumu. Tumanyi nti mu misango gyonna gyonna egy'okulonda ba president gye baleese ekkooti eno ensukkulumu ebadde teyeetengerera, tebadde independent. Naye ng'era tumanyi nti wadde tebadde independent tubadde n'obujulizi obusukka ekkooti eyo obunafu bwayo. Twagenda mu kkooti eno nga tulina okwemulugunya kwaffe okugeza nga Ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawawaabira Mwami Museveni. Ssaabalamuzi Mwami Owiny-Dollo tumanyi nti yali looya wa Mwami Museveni mu musango gwennyini okufaanana nga gwe tuloopye mu 2001 nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu bwe. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabalamuzi Chief Justice Mwami Owiny-Dollo yali minisita mu gavumenti ya Museveni. Naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaaba kwaffe nga kuli ku mmeeza ya Ssaabawolereza. Mwenna mwakiraba nga Chief Justice Mwami Owiny-Dollo yayita omuwawaabirwa ku mukolo, era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abako ebigambo byayogera ensi yonna n'ebiwulira ng'amusaba nti omwaka ogujja ng'amusaba abeeko byamukolera ye nga Ssaabalamuzi. Kakati oli mu mbeera nga olina pate 2 ziroopye naye gwe bawawaabidde era gwe twagala ekkooti esazeemu nga Ssaabalamuzi tanaba nakuwulira musango gwaffe ng'ali mu kugamba Mwami Museveni by'alina okukola omwaka ogujja nga pulezidenti, ng'alinga agamba nti yasazedde omusango era Mwami Museveni yaguwangudde dda. Ekyo nno tukivumirira, naye tekyakoma okwo. Ebyo wadde yabyogera twali tulina obugumu nti obujulizi bwe tugenda okuleeta mu kkooti bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo, era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna kwonna okwali kugenda okubeerawo. Twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kkooti ensukkulumu eya Uganda omukulu gwe bayita Mike Kibita yali mukozi wa Museveni, yali
private secretary oba omuwandisi ow'ekyama owa Mwami Museveni okumala emyaka 7 era okukubusabusa okufuna obwenkanya nga tukwina kubanga waliwo omungereza kyayita conflict of interest. Naye mukubusabusa okwo konna nga bwe tubategezeza nti twali confident nga bwe tuli confident kati nti omusango gwaffe gwalina enkizo y'amaanyi nnyo n'ebyo byonna nga weebiri era tewali ngeri yonna gye baali basobola kwewala bujulizi obwo. Bwe tumanyi nti basebo ne banyabo bannayuganda bannaffe abali wano ne Bulaaya muzenga mulaba obujulizi obwo bye twogerako si byambu wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gammwe. So twasalawo ekooti eno tugigezese nababuulirako nti tugenda mu kooti eno naye tujja kujjayo ebintu bibiri. Either tujja kujjayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekooti okugwa obwenkanya, either tujja kujjayo obwenkanya abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu balaba amazima era basale amazima basazeemu okulonda kuno balagire okuteekateeka okulonda okwokubiri. Naye nga tumanyi nti tebatakikola ekyo lazima ekkooti eyo tujja kugirabisa, tujja kukozesa omukisa guno bannayuganda bonna balabe ekigenda mu maaso nga bwe tuzenga tubagamba nti ekkooti teyeetengeredde era bajja kiraba ng'ekkooti teyeetengeredde. Njagala obbategeeza bannayuganda bannaffe nti bwe tuli wano kirabikanga ekkooti ensukkulumu eya Uganda esazeewo okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira. Munajjukira nti bwe twali tufairinga oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka gutwala ku lunaku lwa 6 era ekkooti ensukkulumu negaana okureceivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga. Naye bannaffe aba NRM bo bagenzeeyo lwa 6 okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga, olunaku lwe lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe. Ekyo tekyakomyawo. Mwenna mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango. Ne ku nnaku ezo 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange. Era ekkooti enkulu eya Uganda High Court yamala kulagira amagye na poliisi kuva wange nfune eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo. Bavaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kigweko. Newankubadde kyali bwe kityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba omusango gwaffe. Ne kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye kubanga ekyo bwe kityo bwe kibadde twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe. Twatwalayo grounds empya ezabakanga ennyo kubanga mu mateeka Mwami Museveni yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyali kya nsonyi era kyatukanga nnyo okulaba nti twatuuka mu kkooti ensukkulumu eya Uganda negaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Eno ye kkooti y'emu mu kuwaaba okwakaggwa okwa Honorable Mama Mbabazi nga waabira Museveni bakkiriza ennongosereza, bakkiriza okwamendinga petition. Naye kuffe ekkooti enkulu yennyini n'esalawo erage kyekubiira. Mu mateeka ekkooti ensukkulumu kyebeekoledde omuntu omu oba kyebeekoze musango gumu ebeera eyina ekigikakatako okikola ne musango omulala bakiyita doctrine of precedent. Ekyennaku ekkooti ensukkulumu yagaana wakati mu butaswala negaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Tebaatuwa nsonga, baatugamba ennongosereza mu mpaaba yammwe tugiganye tujja bbawa ensonga oluvannyuma. Tebannatuwa nsonga. Naye era abamentioninga ne bagamba nti ebintu ebimu bye muwaabye ne bwe mutabireeta mu nnongosereza mujja bireeta mu evidence. Mujja bireeta evidence bakiyita batya mu Luganda?
mujja kireta mu bujulizi. You see Joel, I told you. Ekoti ensukulumu yategeeza nti tujja kireta mu bujulizi. Kakati mikwano gyaffe nga bwe mumanyi nti obujulizi bwaffe bubadde buzibu okuŋŋaanya, nti abajulizi baffe abasinga balira ku nsiko, abalala bawambibwa tetumanyi gye bali, abalala bakwatibwa tumanyi bali Makindye oba bali Mbuya oba Muzito kya Kyembaza endala, abalala bali Kitalya. Naye kooti yatutegeeza tujja kuleeta ensonga zaffe ez'endala mu bujulizi. Njagala obbategeeza nti olunaku lwajjo twatwe obujulizi bwaffe n'olunaku lwa Sande n'obujulizi obwo oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo kyansonyi nti ekooti ensukulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe. Twatuteyo obujulizi bukunukkiriza mu pieces 250. Ekooti ensukulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe obwo. Nja kubajjukiza nti mu misango egyalopebwa emisango gye gimu Dr. Besigye gwe yaloopa mu 2001 ne gwe yaloopa mu 2006. Ekooti yemu yakkiriza erina president nti yakkirizanga obujulizi era kibadde clear kuba ekooti ensukulumu kyesalawo musango gumu lifuuka tteeka era nga kiri clear nti obujulizi mu presidential election petition bukkirizibwa ne paka mu kuwoza omusango monna. Kati kitwewuunyisa lwaki ekooti ensukulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta. Bategeeza nti bannaffe abasinga bali mu kkomera bala balira ku nsiko, naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe we tubadde nga tukuŋŋaanyiriza empapula zaffe esinga, we tubadde tukuŋŋaanyiriza obujulizi bwaffe obusinga, poliisi n'amagye baali bawambawo era lwamaze kutuuka olunaku lwajjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe buleeta, poliisi n'amagye ne biryoka bivaawo wano. Njagala mujjukire nti twasaba ekooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka. Naye kooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwa nsala yaayo wadde okutuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe nga kiringa ekiraga nti ekooti naye badde ekolagana ne poliisi n'amagye okumakinga sure batulemesa nga bazanya omuzanyo gwe gumu. Njagala bategeeza kino baganda baffe, ensonga lwaki twagenda mu kooti eno nga mbategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala ekooti eno tugirabise. Kuno okuwaaba kwa njawulo okusinga okuwaaba kwonna okubaddewo. Kuno okuwaaba guno musango gwa bannayuganda era nga twagala bannayuganda bonna abagoberere ensonga zino. Kati ekooti enkulu ng'etya okuswala, kye baakoze kwe kugaana okuwoza. Kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa mu kulonda okuwedde 2016 balooya baawoza okumala wiiki nnamba. Naye kyansonyi nti ekooti enkulu Saabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka. Gwe kuba akafaananyi byonna ebibaddewo obujulizi bonna bwe tuleese tulina abajulizi abasukka mu 100 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwe tubawadde obuli mu kooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okurisiivinga. Saabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza ddakiika 3 zokka. Galinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza. Munajjukira nti bajjako internet mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe ekigenda mu maaso, tebaagala nsi erabe ekigenda mu maaso. Kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala. Ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki nnamba. Ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu nti ate abalamuzi betusuubira okuba nti be basinga okumanya amateeka bagalibaga.
ebyo nno basebo ne banyabo fe bituleetera okukkiriza nti ne kooti ensukkulumu ekolera ku biragiro bya mwami Museveni kubanga yabawa omulimu naye ate tebakibiika na kibiika bakirabira ddala bakiragira ddala tebatya kukiraga tibakolera mwami Museveni. Tukikakasiza ffe nti kooti ensukkulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulaalika ekooti ensukkulumu nga mwe muli ne Ssaabalamuzi nti muli bakozi b'Abannayuganda musuubirwa okugaba obwenkanya nga mubugabira Bannayuganda. Obwenkanya mwe bannamateeka mugamba tebulina kukolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa. Justice must not only be served but it must be seen to be served. So twagala okubalaalika ab'ekkooti ensukkulumu nti singa munaagenda mu maaso okugaana obujulizi bwaffe ng'ate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi ng'ate emisango egyakaggwa kiri ku likodi nti mwakkiriza obujulizi mu mpoza yonna yonna naye ffe obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukkiriza. N'ensonga endala tulina okwemulugunya ku Ssaabalamuzi naye si Ssaabalamuzi yekka kubanga ye tumanyi nti yali minisita wa Museveni. Twawulira ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni era mwena mbadde mubiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni. Kati Ssaabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okulwaba ku mmeeza yo. N'olw'ensonga eyo twagala Ssaabalamuzi twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kooti enkulu ensukkulumu eya Uganda naye nga tumanyi nti yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka 7. Tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eri Tumwine. So twagala mu mateeka kuba amateeka gaabwe galagira amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi. Galagira nti omuntu bw'aba alina kyekubiira oba nga alina kye bayita conflict of interest aba alina okwejja mu musango ogwo era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba bejjemu. So ebyo bwe bitaakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala Ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubiira tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kooti yaabwe ey'abantu 9 tugutwale mu kooti ey'abantu bonna Bannayuganda. Twakibagambako era tukibagamba olwaleero nti essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu Bannayuganda. The people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo twagadde bategeeza ebyo nammwe mubigoberere nga Bannayuganda kubanga waliwo kaweefube mungi okusiba ekitambaala ku maaso ga Bannayuganda baleme kulaba bigenda mu maaso. Bwe binaagaana byonna tujja kudda mu kye bayita court of public opinion eri mmwe Bannayuganda mwe munaaba abalamuzi mu nsonga eno. Mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Thank you. I think after that I was actually going to say that after the elaborate speech there should be no questions, but I see Mr. Bate and Guru Charles. Okay, let's maybe we'll put in a formal application to the Supreme Court for the justice to the Chief Justice to review himself on that matter. Also related to that, these things you are asking court, I know you are surrounded with legal minds there. Have you made them formally to the court that they should do ABCD like you are asking, or you are asking them to do those things you are asking from here? And the last one, it is unfair, you believe so many things against it, then why are you lamenting now, yet you knew the kind of court you are going
going to on the onset, that it was like this, you knew the kind of court you were going to. And maybe lastly, sorry, Joel, yesterday you put out a list of 240 something names of, but you've said many times that over 3,000 people have been kidnapped. How do you reconcile putting out a list of 200 and then continue claiming that there are 3,000? Are you doing justice to the rest of the people you claim were kidnapped, or it is just for, just that 3,000 people have been kidnapped? Officers in Kampala. What are you asking the UN to do? Two, what was said, you will take your request and the suggestions have not been adhered to. Are you continuing the case? Or you just, the other one? The last one. The last one, yes. The officers have been out a couple of days. Is everything intact, or you're missing out something? Thank you. Era temulina kubako kyemugwogerako nga muyita mu mikutu gy'ebyempuliziganya mubeere nga mubirekera kooti byonna. Kaseera kano